A very good afternoon, everyone. Welcome to today's class on Business Communication and Soft Skills Lab. So today we are going to discuss two programs from Unit 2, designing a team activity to be conducted in class. Now that's program number 2, and program number 3, preparing a schedule plan for conducting an event with proper time management. So these are the two activities that are there in our syllabus for today's activity class. So we are going to discuss this particular two events. Okay, I'm sure that all of you should have completed your programs, the first 6 programs, 5 programs from Unit 1 and 1 program from Unit 2. So in yesterday's class, we discussed regarding news presentation and SMART goals. So today we are going to discuss regarding designing a team activity to be conducted in the class and preparing a schedule plan for conducting an event. So going ahead, now let us understand now what do we mean by a team activity. Excuse me. So let us try and understand what is meant by a team activity. Right, a team activity is an activity where a group of people come together, group of students, 4 students or 5 students, starting from 3. So they come together, they take up an event, and then they divide that particular event into certain tasks. So each of the student is supposed to perform certain tasks. Student is expected to complete a task, and together that's how they are going to complete a team activity. ఈ టీమ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి మనకి మేనేజ్మెంట్ లో ఎంబీఏలో చాలా కామన్ గా ఉంటాయి, రైట్? అంటే బీసీఎస్ఎస్ ల్యాబ్ లో మనం ఏంటంటే మామూలుగా వేరే టీమ్ యాక్టివిటీస్ పెట్టుకుంటున్నాం, కానీ మామూలుగా మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ లో మనకి యూనివర్సిటీ కరికులం ప్రకారం మీరు ఏం చేయాలంటే పాప్ అండ్ ప్రెసెంటేషన్స్ ఇవ్వాలి. సో కొన్నిసార్లు ఈ పాప్ అండ్ ప్రెసెంటేషన్స్ ఒక టాపిక్ ని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కి అసైన్ చేస్తాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెటింగ్ లో మనకి we have a topic like channels of distribution. So we are going to assign it to one particular group. So group activities are a very common thing in management studies. All right. So here we are going to, this particular activity focuses on how we are going to design one activity, how we are going to design a team activity. Right. So in order to design a team activity, we need a group of students, active students. And first and foremost, when the topic is given, సబ్జెక్ట్ బేస్డ్, సే ఫర్ కంప్యూటర్ క్లాస్ లో మీకు ఒక టీమ్ యాక్టివిటీ ఇచ్చారు, లేదంటే మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ లో మీకు ఒక టీమ్ యాక్టివిటీ, ఒక గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఇచ్చారు, యు ఆర్ సపోజ్ టు మేక్ ఏ పాప్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్. సో ఆ టాపిక్ ఏంటంటే వి డివైడ్ అగైన్ ఇంటూ సబ్ టాపిక్స్, రైట్? సో ఒక్కొక్క సబ్ టాపిక్ మీద 3 స్లైడ్స్. సో టోటలీ దేర్ ఆర్ 4 సబ్ టాపిక్స్ అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు 4 స్టూడెంట్స్. సో ఈచ్ స్టూడెంట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ప్రిపేర్ దిస్ పర్టికులర్ 3 స్లైడ్స్ ఈచ్. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ 3 స్లైడ్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత 12 స్లైడ్స్ లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రెజెంట్ ఏ గ్రూప్ యాక్టివిటీ. సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు నో వాట్ ద రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ హావ్ ఆల్సో ప్రిపేర్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ 3 స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేసిన, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఇస్ స్టూడెంట్ ఏ బిసిడి. స్టూడెంట్ ఏ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్ బి. స్టూడెంట్ బి షుడ్ నో రిగార్డింగ్ సి. అందరికీ ఆ టాపిక్ మీద కంప్లీట్ అవగాహన ఉండాలి. కేవలం ఆ సబ్ టాపిక్ మాత్రమే, దే షుడ్ నాట్ బి కన్ఫైన్డ్ దిస్ పర్టికులర్ నాలెడ్జ్. అసలు ఎందుకు ఈ టీమ్ యాక్టివిటీ ఇస్తామంటే, రేపు ఆర్గనైజేషన్స్ లో మీకు జాబ్ వచ్చి మీరు జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత, నా వర్కింగ్ ఇన్ ఐసోలేషన్, దోస్ డేస్ ఆర్ గాన్, రైట్? వ్యక్తిగతంగా ఒకరితో పని లేకుండా నా వరకు నేను పని చేసుకుంటాను రోజులు లేవు. టుడేస్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్, వర్క్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ టీమ్స్, right? In all the multinational corporations, work is carried out in teams. So you should know how to work in a team. సో ఆ టీమ్ లో మనం ఎలా వర్క్ చేయాలనేది తెలియాలి. టీమ్ లో ఉన్నప్పుడు మన కేవలం మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండరు. సో యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ పీపుల్ హూమ్ యూ డు నాట్ నో, రైట్? సో ఇనిషియల్ గా ఆ టీమ్ మనం ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత we need to have a communication session. We need to break the ice. ఎందుకంటే అందరు కొత్త వాళ్ళు, టీమ్ లో అందరు కొత్త వాళ్ళు, ఒకరికొకరు పరిచయాలు లేనప్పుడు మొహమాటం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో we need to break this particular communication barrier. So initially they'll take time to know about each other, right? They'll take time to socialize, and then once the topic is being divided to each one of them based on their strength and understanding, right? వాళ్ళకున్న స్ట్రెంగ్స్ ని బట్టి ఆ అంశాలలో
వాళ్ళకి ఏదైతే అవగాహన ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్. సో everyone is expected to work, everyone is expected to complete it on time, and the team leader, whoever is this particular team leader, he is the one who is going to divide this particular tasks to various team members, and he is the one who has to complete ensure that his team members complete it on time. So submission కి వచ్చేసరికి ఫ్యాకల్టీ కానీ లేదంటే రేపు ఆర్గనైజేషన్ లో మీ హైయర్ అథారిటీస్ కానీ if you are not able to submit your presentation on time, or if you are not able to complete your task on time, they will not question the team members. Team members ni they are not going to question, they are going to question the team leader. టిఎల్ అడుగుతారు టీమ్ లీడర్ ని, రైట్? ఎందుకంటే లీడర్ గా మనం అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అది అతని బాధ్యత. హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఎవ్రీ టీమ్ మెంబర్ కంప్లీట్స్ దిస్ ఆన్ టైమ్, and then together he is going to present it. Okay, so that's how this particular team activity is going to be helpful. So the reason we have this particular team activity is to ensure that you should have an understanding how to involve yourself as a team member, how to complete your tasks on time, right? How to gel with the other members in the team. Similarly, you should also know the role, responsibility and functions of team leader as well. Team leader roles, responsibility, functions తెలియాలి, at the same time team members కూడా తెలియాలి. ఇవి వీటి మీద మనకి అవగాహన కలిగించడానికి మనకి సిలబస్ లో we have this particular activity called designing a team activity. సో ఇన్ క్లాస్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్లాస్ లో మనం చేయగలిగిన కొన్ని యాక్టివిటీస్ ని మన స్లైడ్ లో హైలైట్ చేస్తాం. నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఇంటు యువర్ screens, mobile screens, the first one is the spaghetti tower. Now here in this particular activity we are going to divide students into teams and provide them with building materials, right, such as marshmallows, strings, tape, like this, and then we are going to set a time limit for designing. Similarly, the building of this particular tower also. So when the time is up, the tallest freestanding tower wins. There are several variations on this, such as building a pyramid with paper cups, right? But the idea behind this is to promote communication and collaboration. మనం B schools లో జాయిన్ అయినప్పుడు, now the first thing that they are going to do is this particular team activity. They'll take it in within the organization premises, or they'll take it in outdoor location. అక్కడ they will involve you, right? 2 or 3 days training ఉంటుంది, 2 or 3 days training on this particular team activities. So among them, this spaghetti tower is one of the most popular. Next is idea building blocks. So here we are going to divide the class into teams and present them with the problem. Okay, one member writes down the solution and passes that piece of paper along to the next team member who builds upon that particular idea. The paper is passed around until each team member has added onto the original solution. When the time is up, the spokesperson can present their final solution to the rest of the group or to the class. సో ఐడియా బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఏంటంటే, ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని ఒక వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే, ఫస్ట్ మెంబర్ ఏం చేస్తాడంటే తను ఆలోచించిన ఒక సొల్యూషన్ రాసి అది నెక్స్ట్ పర్సన్ పంపిస్తాడు. ఆ నెక్స్ట్ పర్సన్ తిని రాసిన దాని మీద కొంచెం యాడ్ చేస్తాడు. అలాగా లాస్ట్ పర్సన్కి వచ్చేసరికి దట్ యాక్టివిటీ విల్ బి కంప్లీటెడ్. దెన్ ద స్పోక్స్ పర్సన్, ఎవరైతే టీమ్ మెంబర్ లీడర్ ఉన్నారో ఆ టీమ్ లీడర్, హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సొల్యూషన్ టు ది గ్రూప్ ఆర్ టు ది క్లాస్. ద నెక్స్ట్ టీమ్ ఈస్ న్యూస్ పేపర్ ఫ్యాషన్ షో. While this team building game is ideal for art and design students, it can also be used in any classroom. In fact, these kind of games are good examples of how team building activities for students and how to get them out of their comfort zones to exercise their creativity. So what are we going to do here? Dintlo em chestamante, we are going to divide the students into teams of 6 or 8, and then we are going to provide for each team, we are going to supply with newspaper, tape and scissors. And then the participants are given a time limit to design and create an item of clothing out of newspaper, which requires group brainstorming and delegation of tasks. One person in the group could model the finished product when the time is up. Okay, so that again is a newspaper fashion show.
right? Fashion show అనగానే don't be misled by the title, right? Now this is completely a different activity. Next one is Shark Tank. Now, similar to the popular TV show where entrepreneurs pitch their ideas to a panel of investors, this team building activity can be used in the classroom to encourage creative thinking and develop time management, presentation, and public speaking skills. Each team of students come up with a product, brand name, logo, and marketing strategy, which is then present to the planner. Idi we also do market makers ani title ni, I mean event ni మనం ఇక్కడ మన కాలేజ్ లో we practice with the students every year as a part of CRT, campus recruitment training. So the event name here we use in our college is market makers. So ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ని I mean ఒక్కొక్క గ్రూప్ గా కింద డివైడ్ చేస్తే ఎంటైర్ క్లాస్ ని with 5 students or minimum 4 students, and then we tell them to come out with a new product launch. So they'll have to discuss, right? Now what is their USP of their particular product, what is the marketing mix of their product. 4 pieces ఉంటాయి కదా, product, price, place, promotion. And similarly what is the segmentation అలా చేస్తారు, STP, segmentation, targeting, position, ఇవన్నీ చేసి they'll have to explain their product launch. So this is again one of the popular team building activity. Now moving on to the next activity, next program that we have got. Here it involves preparing a schedule plan for conducting an event. ఏదైనా మన కాలేజీలో కానీ కాలేజీలో we conduct number of events, కల్చరల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, మేనేజ్మెంట్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటి ఒక కల్చరల్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి we'll have to prepare a plan. Now this particular activity is going to help you how to develop or how to prepare a schedule plan for conducting an event, right? So ఏదైనా మనం ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే there are 10 things that we'll have to bear in our mind. First and foremost, we'll have to develop the event goal and objectives. అసలు ఎందుకు మనం ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం, ఎవరి కోసం ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. So these two should be clear, right? Why are we organizing this particular activity and for whom we are organizing this particular activity. So once that particular clarity is there, right, then we are going to divide into certain groups, right? ఒక యాక్టివిటీ మనం కండక్ట్ చేయాలంటే రిసెప్షన్ టీమ్ ఒకటి ఉండాలి, రైట్, అలాగే క్యాటరింగ్ టీమ్ ఒకటి ఉండాలి, రైట్, ఆర్గనైజింగ్ టీమ్ ఒకటి ఉండాలి, ఈవెంట్స్ టీమ్ ఒకటి ఉండాలి, యాంకరింగ్ టీమ్ ఒకటి ఉండాలి. ఇలాగా 4, 5, 6, 7 టీమ్స్ అన్ని కలిపితే కానీ మనం ఈవెంట్ మనం వీ కెనాట్ రన్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే అసలు ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్ గా ఏ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేద్దాం, ఎవరికి ఆర్గనైజ్ చేద్దాం, ఎందుకు ఆర్గనైజ్ చేద్దాం అనేది ఒక క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత then we are going to divide the entire student population into certain teams. ఇచ్చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కరికి వాళ్ళు చేయాల్సిన బాధ్యతలు, వాళ్ళు నిర్వర్తించిన బాధ్యతలు అండ్ ద టాస్క్ దట్ దే ఆర్ సపోజ్ టు కంప్లీట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి, అండ్ దెన్ థర్డ్ స్టేజ్ లో విల్ ఎస్టాబ్లిష్ ద బడ్జెట్, రైట్? రిసెప్షన్ టీమ్, నౌ వాట్ డూ దే రిక్వైర్, దానికి బడ్జెట్ ఎంత, ఓకే? సో నౌ సిమిలర్లీ స్టేజ్ డెకరేషన్ టీమ్, వాళ్ళకి ఎంత బడ్జెట్ కావాలి, వాళ్ళు కావాల్సిన బడ్జెట్ అలా ఎంత, రైట్? అలాగే క్యాటరింగ్ టీమ్ వాళ్ళ బడ్జెట్ ఎంత. ఇలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అవడానికి వాళ్ళకి అయ్యే ఖర్చు, రైట్? దే విల్ గివ్ డౌన్ టు దర్ పర్టికులర్ బడ్జెట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఎస్టిమేషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ అనేది. సో వన్స్ ద బడ్జెట్ is done, then we have to create an event master plan, right? Event master plan లో ఆ రోజు 1 day ఈవెంట్ అయినా 2 day ఈవెంట్ అయినా ఆ ఈవెంట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అంటే ఒక స్కెడ్యూల్, టైం స్కెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, రైట్? సో ఈ టైంకి ఈవెంట్, ఈ టైంకి ఈవెంట్, ఈ టైంకి ఈవెంట్, ఈ టైం ఈవెంట్ అని టైం స్కెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇండివిజువల్ టీమ్స్ ఎవరైతే ఆ ఈవెంట్స్ కి ఆ టీమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టీమ్స్ కి విల్ టెల్, రైట్? ఇనాగ్రల్ సెషన్ ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు ఇనాగ్రల్, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ. బిజినెస్ క్విజ్ ఈ టైంకి, రైట్? మార్కెట్ మేకర్స్ ఈ టైంకి, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ ఈ టైంకి అని. సో ఆ ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేసే వాళ్ళకి విల్ ఆల్సో గివ్ ద టైమ్ స్కెడ్యూల్, రైట్? సో బిజినెస్ ఇది నువ్వు 45 minutes లో ఆర్గనైజ్ చేయాలి, మాక్సిమం ఇస్ 45 minutes. సో బిలో 45 minutes యుల్ హ్యావ్ టు ప్లాన్, రైట్? సో యాక్టివిటీ అంతా కూడా 45 minutes అంటే వాళ్ళని పిలిచి
questions next round winding up, everything should be completed in 45 minutes. Accordingly, the business quiz team, they have to prepare. So that's how we are going to create an event master plan. Then we are going to set a date on which day we are going to organize. Once we set the date, we need to book an avenue. Caucus and event every year organized in my college. Then we used to follow this 10 steps, right? So caucus is an national, right? We used to conduct a national management event for 3 days, or minimum 2 days, or generally maximum 3 days, right? And then we used to invite participants from various states, Chhattisgarh nunchi, Orissa nunchi, Telangana nunchi, similarly people from Tamil Nadu, Karnataka, ఇక్కడ నుంచి they used to come and participate in our college. మనం స్టేట్ లో నుంచి ఒక 15 colleges నుంచి వచ్చేవారు స్టూడెంట్స్, right? And it was a mega and a very grand event that we used to conduct. Okay, so this event, generally we used to conduct that event in the month of March, right? Now similarly, when you standard for a very long time, caucus మనం conduct చేసిన management event ki venue was Rangaraya College auditorium, because auditorium is big and well structured, good infrastructure. We used to conduct there. Then we'll have to do branding. Event name chalante, we need to brand the event. So in order to brand the event, we have to identify and establish who are the partner, what are the partnership and sponsors. Event లో మనకి బడ్జెట్ వేసాం కదా, బడ్జెట్ వేసినప్పుడు కొన్ని ఈవెంట్స్కి ఏం చేసేవాళ్ళంటే మనం అమ్మేవాళ్ళం. అంటే ఆ ఈవెంట్ ని సో బ్రాండ్ హీరో హోండా వాళ్ళు మా బిజినెస్ స్పాన్సర్ చేసేవారు, రైట్? అలాగే కల్చరల్ లో డాన్సెస్, గ్రూప్ డాన్సెస్ కానీ సింగిల్ డాన్సెస్, దాన్ని సో బ్రాండ్ వాళ్ళు కళానికేతన్ సోది. అలాగే టైటిల్ స్పాన్సర్స్, ఈవెంట్ స్పాన్సర్స్ ఉండేవాళ్ళు, అలాగే టైటిల్ ఎంటైర్ ఈవెంట్ ని స్పాన్సర్ చేసేవాళ్ళు, టైటిల్ స్పాన్సర్స్ అనేవాళ్ళం. సో ఈ స్పాన్సర్షిప్స్ కి స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక టీమ్ కింద డివైడ్ అయ్యి వాళ్ళ ఒక బ్రోషర్ ప్రిపేర్ చేసుకొని, ఒక ల్యాప్టాప్ లో ఒక పీపీటీ ప్రిపేర్ చేసుకొని, దే యూజ్డ్ టు గో మీట్ పీపుల్ meet అయ్యి, they used to explain, right? Okay, and finally we used to create a publicity plan. సో ఇంకా ఈవెంట్ ఒక 1 week లో లేకపోతే 4 days 5 days లో ఉన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్, రైట్? ఇప్పుడు బాణగుడి జంక్షన్ లో హోర్డింగ్, అలాగే మెయిన్ రోడ్ దగ్గర, అచ్చంపేట జంక్షన్ దగ్గర, లేకపోతే సర్పవరం జంక్షన్, ఇక్కడ హోర్డింగ్స్ లో మనం, అలాగే లోకల్ ఛానల్ ఉంటది కదా, డిష్ ఛానల్, న్యూస్ ఛానల్, లోకల్ టీవీ న్యూస్, లోకల్ టీవీ దాంట్లో మనం అడ్వర్టైజింగ్. సో వీ యూస్ టు డూ దట్, క్రియేట్ ఎ పబ్లిసిటీ ప్లాన్, right? And then we used to, on the D-Day, we used to go ahead with this particular program. So our event organized cheyadam valla, it has benefited lot many people. Now first and foremost, it has helped students to improve their organizational skills. ఏదైనా ఒక పని చేయాలి అన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఒక ఆర్డర్ లో మనం పెట్టుకోవటం, ఒక ప్రణాళిక వేసుకోవటం, ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేసుకోవటం, ఈ ఆర్గనైజింగ్ స్కిల్స్ అనేవి స్టూడెంట్స్ లో బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి. Similarly, because of that particular event, for many people, it boosted their confidence levels. కొంచెం చాలా మందికి లీడర్షిప్ స్కిల్స్ డెవలప్ అయ్యాయి, క్రియేటివ్ స్కిల్స్ డెవలప్ అయ్యాయి, అనలిటికల్ స్కిల్స్ డెవలప్ అయ్యాయి, డెసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ అయ్యాయి. So there are number of students who have been immensely benefited by participating, by organizing events like this. Okay, so these two activities are, we have one, the activity number 3 is preparing a schedule plan. Activity number 2 is designing a team activity. ఇవన్నీ కూడా యూనిట్ 2 లో, రైట్? ఈ రెండు అయిపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో 4 and 5, దాంతో మనకి 2 units కంప్లీట్ అయిపోతాయి. Then we can move into unit 3. Okay, so remember your you will be having your examinations, and some examinations will be from May 2nd. May 2nd నుంచి మనకు మీకు end semester examinations ఉంటాయి. సో దిస్ పర్టికులర్ ఐటీ ల్యాబ్ సెషన్స్ వచ్చేసి బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉండొచ్చు. సో సెకండ్ అంటే ఇప్పుడు బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే మనకి సెకండ్ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ జరుగుతాయి April 3rd week లో, లాస్ట్ వీక్ లో పెడితే ల్యాబ్ ఎగ్జామ్. ఈ ల్యాబ్ ఎగ్జామ్ తర్వాత మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, లేదంటే మెయిన్ ఎగ్జామ్ తర్వాతనే ఉంటుంది, రైట్? బట్ బీ ప్రిపేర్డ్. సో ఎప్పటికప్పుడు ఏ రోజుకి ఆ రోజు
మీరు A4 షీట్స్ లో నేను పోస్ట్ చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవటం కానీ పెన్ అండ్ పేపర్ లో మీరు రాసుకోవడం కానీ పెట్టండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ స్పైరల్ బైండింగ్. ఓకే, సో thank you one and all for your patient hearing. I wish all of you a very happy weekend. Thank you.